In just about 90 minutes from now, Imran Khan will be addressing his nation once again. This is just a day after receiving a huge slap from Pakistan's Supreme Court because, according to them, he faces a no-trust motion tomorrow. So is he going to quit in the next 90 minutes? Or does he face that last ball that could end his political career tomorrow morning? Take a look as we build up to the suspense of what happens next for Imran Khan. The odds are weighed heavily against Imran Khan, and the chances of his government surviving the no-trust vote on Saturday are next to nothing. The numbers are clearly with the opposition, and in all likelihood, Shahbaz Sharif could be calling the shots in Pakistan before the day ends tomorrow. In fact, the opposition in Pakistan has already begun strategizing on government formation and has drawn up a to-do list. Both the PMLN and Pakistan People's Party say a regime change is what Pakistan urgently needs. میرے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے جہاد دنیا کی تاریخی مارک 27 فروری سے شروع کیے اور وارننگ دی تھی کہ عمران نیازی استعفیٰ دو نہیں تو عدم اعتماد لا رہے ہیں اور عین کمٹمنٹ کے مطابق ہم نے عدم اعتماد لایا اور اس حکومت کو چلتا کیا ہے. پاکستان میں جو 5 دن پہلے عمران خان نے جمہوریت پہ شب خون مارا تھا وہ آج سپریم کورٹ نے اس کو مسترد کر دیا. پاکستان میں جمہوریت بحال کر دی, پاکستان میں پارلیمنٹ بحال کر دی اور انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں یہی پارلیمنٹ عمران خان کو گھر بھیجے گی, شہباز شریف کو لے کر آئے گی اور پاکستان کو وہ حکومت انشاءاللہ ہم دیں گے جو پاکستانیوں کو چاہیے. ہمارا جیت نہیں ہے, نہ کسی ایک آدمی کا شکست ہے, یہ پاکستان کی آئین کا جیت ہے, یہ جمہوریت کی جیت ہے اور اس جیت کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ہم جمہوریت کے بحالی کی طرف بڑھیں گے اور مل کے ایک ایسا الیکٹورل ریفارمز لے کر آئیں گے تاکہ جب ہم الیکشنز کی طرف جاتے ہیں تو وہ صاف و شفاف الیکشنز ہو. عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کے مستقبل کو محفوظ کیا, پاکستان کے آئین کو محفوظ کیا, پاکستان کی پارلیمنٹ کی جو سوورینٹی ہے اس کو دوبارہ بحال کیا, ماضی کے تمام نظریہ ضرورت کے فیصلوں کو دفن کر دیا اور آئندہ آنے والے وقتوں میں قیامت تک اب نظریہ ضرورت کا کوئی سہارا نہیں لے سکے گا. So, will Imran spring another big surprise on Saturday? Reports from Islamabad are that his cabinet members have suggested he should resign as Prime Minister before the vote to avoid embarrassment. If Imran Khan faces the vote and loses, he will be the first Pakistani Prime Minister to be removed through a no-trust vote. For now, Imran remains defiant, saying he would play till the last ball is bowled. Bureau Report, India Today. And the clock is literally ticking for Imran Khan, and tomorrow we will know for sure whether he stays on as Prime Minister or not, because that no-trust motion is going to happen whether he likes it or not. In about an hour from now, however, like I said, Imran will be addressing his country. He clearly doesn't have the numbers. So why is he not going out honorably? Why isn't he just quitting tonight and saving himself the unceremoniousness of what could be lined up tomorrow? But of course, there's always a caveat in Pakistan. It ain't over till it's over. ایک اسلاموفوبیا کو اپنے سامنے بڑھتے دیکھا ہے. یہ شروع ہوا تھا سلمان رشدی نے جب کتاب لکھی تھی, تو اس کے بعد جو ایک ریاکشن آیا مسلمانوں کا اور پھر مغرب کا ریاکشن اس کے خلاف آیا مغربی دنیا میں, اور میں نے دیکھا کوئی مسلمان اسکالر بڑھ کے اس کو, نہ کوئی مسلمان ملک کے ہیڈز آف اسٹیٹ کوئی اس کو کاؤنٹر ہی نہیں کرتا تھا. ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کیونکہ ان کے ملک میں زیادہ تر لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہمارے دلوں میں رہتے ہیں, ہم عزت کرتے ہیں, ہم ان کے لیے مرنے کے لیے تیار. ان کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ مثلا اگر عیسائی ہیں بھی, کرسچنز بھی ہیں, لیکن وہ حضرت عیسیٰ کو اس طرح نہیں کرتے جس طرح ہم. ان کے اوپر مزاحیہ فلمز بھی میں نے دیکھی ہیں, بنائی ہیں, یعنی ان کا اور طریقہ. مجھے یہ پتا تھا تو میں ہر فورم پہ یہ بولتا تو رہتا تھا کہ کوئی اس کے اوپر بولو, لیکن کوئی بولتا ہی نہیں تھا, تو فاصلے بڑھتے رہے,
मुसलमानों को वो कहते थे आज़ादी के राय के अगेंस्ट हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अगेंस्ट हैं। मुसलमान समझते थे जान के हमें प्रोवोक करते हैं इस तरह की चीज़ों से। तो मैंने मैं जब प्राइम मिनिस्टर बना तो मैंने फिर तब से कोशिश की कि मैं मुसलमान दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट्स को इस चीज़ का आगाह करूं कि ये बड़ा जुल्म हो रहा है जो करोड़ों मुसलमान रह रहे हैं मगरबी दुनिया के अंदर, उनके लिए, क्योंकि उनको हर बारी जब फिर 9/11 आ गया, 9/11 में दहशतगर्दी को इस्लाम के साथ जोड़ दिया, और फिर ये दोनों एक वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शान में गुस्ताखी करते थे तो एक तब रिएक्शन आता था, उसके ऊपर वो हमें बुरा भला कहते थे कि जी ये बड़े तंग नज़र हैं, और दूसरी तरफ जोड़ दिया हमें उसके साथ टेररिज्म के साथ, इस्लाम और टेररिज्म। तो मुसलमानों को बड़ा बुरा टाइम गुजरा। तो मैंने इसलिए शुरू किया, पहले मैंने OIC में बात की कि आप सबको हेड्स ऑफ स्टेट्स को हमें ये उठाना चाहिए, फिर मैंने UN के अंदर भी की और फिर मुसलसल करता रहा। तो ये बहुत बड़ी एक अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान को एजाज़ है कि हम वो मुल्क हैं जिसने 15 मार्च को दुनिया में एंटी इस्लामोफोबिया दिन अब है। इसका मतलब कि अब दुनिया एड्रेस करेगी कि जो मुसलमानों के कंसर्न्स हैं। So what do the numbers actually look like in the Pakistan National Assembly? You know, what are the numbers that Imran Khan needs in order to dodge this big career-ending no-trust vote of confidence? It's a house which has, as you can see, 342 seats. Imran and his coalition, including the Pakistan Tehreek-e-Insaf, his party, have 142 at this point of time, but the united opposition has 199. The magic middle figure is 172, and as you can see, Imran Khan is 30 less than the required figure. The united opposition is in a comfortable place. So if the no trust vote actually proceeds on schedule as mandated by the Pakistan Supreme Court, Imran Khan, it's game over. It's back in the dressing room for the Pakistan Prime Minister. Now, the man who's widely expected to replace Imran Khan as the next Prime Minister of Pakistan is a man you probably don't know very much about. Shahbaz Sharif. He's the lesser-known brother of Nawaz Sharif, who you obviously know. Shahbaz Sharif has spent much of his political career across 3 stints being the Chief Minister of the Punjab province of Pakistan. But he's got big political lineage and a very eventful career so far. So who is he? What are his credentials? And why is he all set to be the next Prime Minister if things go according to his plan? तो फिर इमरान न्याजी की नाअहली, ये करप्शन और बदतरीन बदध्यानगी का नतीजा है। पौने 4 साल इस गरीब कौम ने बर्दाश्त किया और फिर पार्लियामान में हमने फैसला किया कि 22 करोड़ अवाम की जो ख्वाहिशात हैं उनका मुतालबा है। हमने ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या अदम एतमाद की तहरीक 8 मार्च को दाखिल की। For most of his political life, Shahbaz Sharif has lived in the shadow of his more famous brother Nawaz, settling to be Chief Minister of Punjab while Nawaz Sharif ruled Pakistan on 3 different occasions. Now the roles have changed. While Nawaz Sharif languishes in self-imposed exile in London, Shahbaz is the one set to be Pakistan's next Prime Minister. And deservedly so, many would say. He united the opposition to unseat Imran Khan, personally leading demonstrations and protest rallies and weaning away the support of Khan's allies. Shahbaz Sharif had the numbers and by all political calculations should have been the Prime Minister-elect last Sunday. But Imran Khan played his last card to scuttle the vote in the assembly. अदालत उज़्मा के इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज किया, पाकिस्तान के आइन को महफूज किया, पाकिस्तान की पार्लियामेंट की जो सॉवरेनिटी है उसको दोबारा बहाल किया। The 3-time Chief Minister of Punjab has been the leader of the opposition in the National Assembly of Pakistan since 2018. After Nawaz Sharif was barred for life from holding any political office by the Supreme Court in 2017, Shahbaz was catapulted into Islamabad's power corridors. Imran Khan will cease to be the Prime Minister of Pakistan
and will be replaced by the opposition leader Shahbaz Sharif. This is a tremendous victory for the opposition as well, because this not only cements Shahbaz Sharif's position as the upcoming Prime Minister of Pakistan, but also cements his position as the next constitutional ruler. The Sharifs are Punjabis from the Kashmir region who settled in Lahore after partition. Since then, Punjab has been their stronghold. As elder brother Nawaz Sharif played the national political power game, Shahbaz protected the Sharif hold on Punjab. After Nawaz was deposed in a military coup in 1999, Shahbaz spent years of self-exile in Saudi Arabia, only returning in 2007. Shahbaz Sharif was soon re-elected as the Chief Minister of Punjab for a second term. इमरान न्याजी जो दिन रात रियासत मदीना की बात करता है, उसने पाकिस्तान की कौम को कंगाल कर दिया। अरबों खरबों के इस गरीब मुल्क के जो वसाइल वो ज़ाया हो गए। A businessman with major stakes in a multi-million-dollar steel industry, money laundering and other corruption charges have stalked Shahbaz Sharif. He has weathered all storms that have come his way so far. But if he becomes Pakistan's next Prime Minister, he will have the tough job of steering the nation out of the present deep economic crisis. And that could be the biggest challenge of his life. Bureau Report, India Today. Well, even as the countdown is on, Imran Khan's big exit, the focus is also on his wife, Bushra Bibi, also known as Pinky Pirni by her critics and her friends. In the spotlight is on Farah Khan, who is a close friend of Imran Khan's wife. Farah has been in the news ever since it was revealed that her wealth had increased 4 times during Imran Khan's rule, thanks to her friendship with Mrs. Imran Khan. A picture of her posing with a $90,000 Louis Vuitton handbag in a private jet has only made matters worse for Imran Khan. Take a look. As Pakistan Prime Minister Imran Khan faces one curveball after another in his toughest political battle, people close to him have started fleeing abroad as they fear retribution if a new government is installed. Farah Khan, a close friend of Imran's wife, Bushra Bibi, fled to Dubai on Sunday, the Express Tribune newspaper has reported. Farah's husband, Ehsan Jamil Gujar, has already left for the US. The United Opposition has accused Farah of role in a $32 million scam. Farah allegedly received huge sums of money for getting officers transferred and posted according to their choice. Meanwhile, a picture of Farah on a plane with a handbag reportedly worth $90,000 has gone viral on the internet. Farah's alleged flight has put Imran's party in a spot. Senior PTI leader and former minister Fawad Chaudhry had a spat with journalists at a press conference after he was questioned about Farah's whereabouts. A rattled Fawad lost his cool and lashed out. ये किराए पे आते हैं लोग इस तरह के स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जो हैं वो हमने किया है और हमने ये बात कही है कोई किराए के आदमी हो तुम किराए के आदमी हो चलो हटो हटो यहाँ से हटो किराए के आदमी ये कैसे बात हो सकती है बात करने दो हटो काफी हो तुम किराए के टट्टू चलो हटो चलो टट्टू कोई सवाल नहीं होगा कोई सवाल नहीं होगा हो पता है तुम्हारा हटो अच्छा मती आपने बोल दिया ना जो बोलना था Protesting his attitude, the journalists dropped their microphones on the dais. The journalists insisted that they would not allow Chaudhry to speak unless he apologized to the reporter he abused. The dramatic face-off ended up exposing the tensions in the PTI.
Imran, who's hurling corruption charges at the opposition, now stands himself accused of aiding alleged scamsters' flee. Bureau Report, India Today.